barnaamijka sanadlaha ah ee academic pathway ayaa sanadkan 2025 mar kale lagu qabtay jaamacadda weyn ee Ohio State University. hay-adda ruux iyo ururka SSA ee ardaydu leeyihiin ayaa si wada jir u soo abaabulay munaasabadan. arday badan oo dhamaysatay sanad dugsiyeedka dugsiyada sare ayaa soo xaadiray kuwaas oo helay talo bixino wax ku ool ah oo ay siinayeen khibradayaal, hay-ado iyo weliba shakhsiyaad ku xeel dheer marxaladaha kala guurka ee dhanka waxbarashada, taas oo dhalinyarada jahwareer ku noqota marka ay dugsiyada sare ka baxaan una socdaan kulliyadaha. waxaa la siiyey ardayda dhamaysatay dugsiyada sare ee kasoo qaybgalay barnaamijkan waqti ay kula sheekaystaan khibradayaal iyo weliba ardaydii iyaga ka horeysay ee haatan dhigta kollejka iyo sidoo kale jaamacadaha, taasoo u sahlaysa qaadista tubta ugu habboon ee geedigooda waxbarashada iyo inay indhe-indheeyaan maadooyinka ugu wanaagsan ee lagu qaato fasalada kala duwan ee kollejka. barnaamijka academic pathway waxa uu noqday mid ifiyo wadiiqooyin saxan ee ardaydu maraan islamarkaana u sameeya dhiirigelin buuxda. sanadkan waxaa barnaamijka wax ka waday arday ay hore u caawiyeen ururka SSA iyo weliba hay-adda ruux, kuwaas oo guulo muuqda ka gaaray higsigooda mustaqbalka iyo waxbarashada. waxaa ka hadlay shakhsiyaad sheekooyin cajiiba ku dhexleh bahda waxbarashada, kuwaasoo soo jiitay ardayda iyo kasoo qaybgalayaasha. waxaa la bixiyey abaalmarino dhaqaale, damaanadqaad waxbarasho iyo dhiirigelin, iyadoo ay ardaydu aada ugu farxeen sida ay bulshadooda u siiyeen ahmiyad ballaaran oo qeyb weyn ka qaadan doonta mustaqbalkooda waxbarasho iyo weliba inay ku daydaan kuwa iyaga ka dambeeya. inkasta oo fursadan aysan wada helin dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee dhamaysatay waxbarashada dugsiyada sare, haddana waxaa sanadkan lagu tilmaamay inuu ahaa mid ay qalan jabiyeen ardaydii ugu badnayd ee abid ka baxa waxbarashada heerarkeeda kala duwan. Assalamu alaikum everybody. I'd like to welcome you all to the 2025 Ruh and SSA Academic Pathways event. My name is Haldan Ali and I'm the current academic chair for SSA and I'll be your host for today. We're so excited to have you here as we celebrate our graduated seniors and help you guide through the many academic paths you can take in college and beyond. We have an amazing lineup of speakers, a scholarship opportunity, and a chance to connect with current college students and professionals, so stay tuned and engaged. Assalamu alaikum. Thank you guys all for coming out to this event. I'm the president of the Somali Student Association. My name is Mohammed. I'm a third year majoring in bio. I was actually a recipient of this award a couple of years ago, so it's really cool to be the one organizing this event this time. We have a lot of professionals coming in for this event. All right, thank you guys for the clap. We have a lot of professionals coming in for this event, so this is an amazing opportunity to network. Even if you know what major you want to go into, it's a great opportunity to learn more about that major. I definitely took advantage of this opportunity while I was here, so I hope you guys do the same. And I'm going to keep it short, and thank you guys for coming. Assalamu alaikum everyone. My name is Hafsa Ahmed. I am the Vice Chair of Ruh. I would love to welcome you guys to the 6th annual event of the Academic Pathway, partnering with SSA. I want to give a shout out to everyone who made this happen and the students for coming today. And on behalf of Ruh, welcome. Thank you. I just want to keep it real with you guys here today. You know, college moves fast. You know, one day, as you guys are here as a freshmen, you're going to be looking for your classes and which hall your class is going to be. And the next day, you're going to be walking on the stage. So that's the college experience. So it moves really fast. You guys are lucky here today. When I was here at the OSU, we had quarters. It was really challenging. Things were moving fast. So one of my best advice to you guys is stay focused, stay determined. You got to keep up with classes and your quizzes and tests. Things get challenged, so stay focused. That's one thing I will say. Another thing that I'm really want to advise you guys is, as you move on year after year, as a community, you guys know things are really hard in the job market nowadays. So one thing I really wanted to advise you guys is start looking for internships early. You don't want to wait for your senior year
to determine where your future is going to be. So I really want to advise you guys today, because as a senior analyst at the technology platforms at Nationwide, I do have about 4 or 5 interns right now. I was born and raised in Somalia. I know most of you. I came from a small town called Qardo in Bari, Somalia. I went to high school there, and I left Somalia in 2011 to go to college in Ethiopia because of the civil war and the problems we have back home. I returned to Somalia in 2016. I worked there for a year, and then I decided to move to South Korea to go to graduate school. The condition was for me to learn Korean language before getting into graduate school. I had to learn Korean language and pass test of Korean language proficiency. That was a condition. I was told if you don't pass, you will be sent back to Somalia where you came from. But Alhamdulillah, I passed, and I went to graduate school to do my master's in transportation engineering. I finished my master's degree, and then I got a job working as a data scientist in Seoul, South Korea. I spent there, I spent 4 to 5 years in South Korea, and then finally I decided, well, I don't know most of you if you heard of this. I mean, there's a lot of work to do there. I mean, people like to work a lot, so sometimes when you commute to office at 8 in the morning, you need to come back maybe by midnight. And I told myself, well, I think I need to do PhD, even though I always had the dream of becoming a professor one day. I applied for a PhD program in the US as a Somali citizen while in South Korea and working as a data scientist. I got admitted into a graduate program at The Ohio State University. I arrived in the US in July 2021. I have been here for 4 years, and now I'm planning to defend my PhD dissertation next month. It has been, 4 incredible years. I have interacted with so many members from our community here, and I'm very happy that I am in Columbus, Ohio. I'm always inspired by the stories of students in Columbus, Ohio. I am not going to bore you about the importance of education because that has been said, well said actually by my previous colleagues. I just want to let you know that Shirwa just mentioned the importance of starting early, getting internships and getting involved. I want to re-emphasize that. At GHEAD, we accept internships. We help with career opportunities, and I want to let you all know we have a table at the back. You can get our information and you can get in touch with us. Also, I want to re-emphasize what has been said about staying the course. Like Abdurrashid, I'm also a PhD candidate at OSU, hopefully finishing in December. And I 100% agree with him that, and others before me, that education is the key. And it really makes a huge difference. It made it for my family, and it will make it for your family. But not also that, it would support us all, like having all of you continue your education. One way or another, you will give it back to your community, whether it's the Somali community or in the general greater community. So keep learning, keep being curious, and support each other. And we're all here for you. Now I'm going to tell you a story about how I got involved with this particular event. I don't want to bore anybody, but I've told this story a million times. I tend to maybe create a few things out of it that weren't really there to begin with, so the story gets bigger and bigger and bigger. But anyway, I'm a motorcycle enthusiast. I love to ride motorcycles all over the country, all over the world. I was on a motorcycle ride from Key West, Florida to Homer, Alaska, which is 9,000 miles. There were 500 of us that were doing it. We had to sleep outside with our motorcycles. We had to follow their map, which was all back roads through country that I'd never seen before. Very, very scary stuff, and I was doing this all by myself.
I'm in the middle of Arkansas, and there is a huge storm coming up. I embellish a bit. I'd like to say there was a tornado coming up. I got gas, looked down at my motorcycle, and I am not a mechanical guy. That's why I'm a lawyer. I looked down, and those of you who know what an axle is, that's kind of where the tire goes on. That axle was almost out of my motorcycle, which would have been a really bad thing if I would have continued. I'm looking around, there's nobody there. Some old guy comes up and he goes, "You got a problem?" I go, "I absolutely do. Look at this." And he goes, "Son, you got a problem." He pushes my motorcycle back to a little Quonset hut. That's a World War II building. It's a big metal thing. Pulls the door open, takes the bike in there, and him and one of his buddies worked for about 3 hours trying to get the wheel aligned and getting the axle back into my motorcycle. When I got done and they had finished, I was getting ready to go, and I said, "Okay, what do I owe you? How much do I have to pay you?" I go, "I really appreciate it. You guys did a great thing." He looks me in the eye and he goes, "Pass it forward." And I thought, okay, I understand that. So I took off from Arkansas, continued on my way to Alaska, and throughout my journeys, I kept coming back to this gentleman who was standing there so nice and said, "Pass it forward," and trying to think how I could do that and what I could do. What can I do to pass it forward? Got up to Alaska, made it up there. On my way home, I got back to Columbus, and the next day I had to be in probate court for a hearing. It was a wrongful death case for a Somali truck driver who was killed in Oklahoma. His entire family still lived in refugee camps over in Kenya, and we were trying to figure out with the probate judge how to get the money that we've been able to get for the family back to the refugee camp. And this was at a time when there was a lot of scrutiny with the money transfer and where that money was going, and it wasn't that easy back then to be able to do it because we're talking maybe 20 years ago. As we're sitting in there, there's a Somali gentleman who came. His name, I don't know if anybody knows him, but his name was Muhammad Huli, and he's sitting there, and we started talking, and I've been representing Somali clients for some years, and he asked me, he said, "Well, where'd you go to law school?" And I explained, and then he started to tell me how many students in Ohio of Somali descent were in college. What college? What advanced school? What graduate school? And I go, "How do you know all this?" And he told me, he said, "Well, the Somali people understand one thing." Make that two, he said. One is soccer. Two is education. And he said, "We follow all the young students, and we want to make sure that when we assimilate that we're getting the education and we're going to be able to do things for not only our people, but also for the general public." I thought, well, that sounds like a good idea. Maybe I can do something with that. Literally, the next day, I get a phone call from a gentleman whose name is Jabril, who I believe is standing here or sitting here somewhere. Jabril, can you stand up? There we go. And Jabril goes, "Russell, I've got this group called Somali Can. We're doing a graduation. Can you help donate scholarship money?" And it clicked. Boom. Pay it forward. Pay it forward. And I said, yes, we'd be more than happy to. And that was, I don't know, 20 years ago at least. So every year we do this. We give out 11 scholarships. We've given out, I don't know, you guys have math. You can figure out how many. And I always wonder, I always sit back, and I don't know if this guy really knew what he was doing, but this little old guy from Arkansas that had maybe 3 teeth in his mouth and looked at me and said, "Pass it on," how much he had done for the Somali community, because that's the reason we got involved, and that's the reason that we do it now. All I want to say is thank you very much for letting us be a part of this. We do a lot of different events. We do the soccer, we do International Women's Day, all this stuff. This is my favorite because I love to see where it goes. And I also get stories from time to time where people will come back in my office and goes, "You gave me $500 10 years ago. You gave me $500. So one of these days I said, let's get a lot of these people that we were able to do this for, have them come in, tell their success stories, and then the rest of the people hopefully will understand that. Thank you very much for allowing us to be part of this.
I'm going to introduce the keynote speaker for this event. His name is Professor Jibril, has been mentioned before. He's actually the founder of this program. And we inherited this program 6 years ago, Ruh. And from that day on, we've tried to collaborate with different organizations, and the best organization we've collaborated with is SSA, because they get things done. Marka waxaan rabaa inaan u soo waco, inaan u waco khudbadda jeediyaha ugu muhiimsan maanta Jibril. Intaan aan samayna waxaan rabaa inaan ii sheego shakhsigu yahay Jibril. Jibril is a seasoned diplomatic and Somali affairs specialist who serves as a foreign policy advisor at the Somali Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation as part of Somalia's permanent mission to the United Nations in New York. With a background as a Somali affairs researcher, translator, and educator, he leverages deep cultural and linguistic expertise to support justice, bridge communities, and advance his country's international engagement. And for me, it's more personal. Jibril is my mentor. When I was applying to my graduate school first as a master's student, he wrote my recommendation letter. And from that day on, I've been accepted to my master's program, I've graduated, and I wanted to pursue a PhD. And again, he wrote my letter again, and I got accepted. So here's my lucky charm. Please welcome Professor Jibril. I remember a gentleman by the name, he was at the Columbus Department of Education. He was the ESL program director. It's, Mr. Woodward. He came to me one day and he said, Jibril, and I was active in the community, I was an interpreter, I was involved. He said, we're having a problem with Somalis, and if you continue like this, your future is not good, because people are not graduating, young people are not graduating. So I started talking to people, and one of the people I spoke to was Dr. Abdinur Mahmoud, who was supposed to be speaking here today, but he was just appointed as the chairman of the Somali Commission on Higher Education. So he's not able to come with us. I excuse him I say excuse his absence because he's busy with work. So we spoke and we said, what can we do? And we said, let's bring the idea of education be a community thing to Columbus. Let's encourage our young people. Let's inspire them. Let's do something that engages the entire community. And we started this program. We approached a number of people. Press was one of the most enthusiastic people that responded positively to that. He gave 11 scholarships from that day to young high school graduates. There are also a number of other sponsors, Gate, Marian Duale. There are a number of sponsors that have been contributing every year. Khadra, her organization, her businesses were also sponsors of this program from the beginning. So at the time, the concern was not many young people will be graduating. Today, we have a number of PhD candidates who are Somali in this room. Marian, Khadra, Abdurrashid. Ahmed, by the way, the gentleman who welcomed me from Ruh is a PhD candidate. So a number of PhD candidates from the Somali community. The community is thriving, it's excelling, it's doing good. We need to continue that connection. We need to continue that inspiration. We need to learn from each other. As Shirwa said, it's not enough just to go to class. You need to do well in class, you need to do your tests, assignments, quizzes, all of those, and get good grades. But you also need to get some real life experience. You need to connect with people. You need to talk to people. You need to, be engaged, be involved. I think that will take you very far. I want to thank all of the sponsors, all of the organizers, the Somali Students Association at the Ohio State University. I used to teach here at the Ohio State, and I was the advisor for the Somali Students Association. I transitioned to a position representing Somalia at the United Nations in New York. So, if you want to see the power of education, from a refugee camp in Kenya to the United Nations Security Council in New York. I wouldn't have done this without an education.
Alhamdulillah. And without dua from parents. Your parents' dua is very important. Make sure that you listen to them, you respect them, you also be persistent. Don't give up. Don't give up on your classes. People will discourage you. They will tell you, hey, you're attending Fisher College. What business do you have? Don't listen to them. Those are naysayers. The key is getting your bachelor's, no matter what. Get a bachelor's degree and you can do anything. Don't hesitate, don't go back, don't stop, keep going. I congratulate every one of you. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ardayda sanadkan ka qalin jabisay dugsiyada sare ee gobolka Ohio, ardaydeena Soomaaliyeed ee sharafta leh, waalidiintood dadaal aad u fara badan bay muujiyeen. Waa u hambalyeynaya, waa bogaadinaya hawsha iyo dadaalka ay sameeyeen. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa tiimka Ruux iyo ardayda Ohio State University jaamacadda Ohio oo shaqo aad u wanaagsan qabtay si ay ardayda ka qalin jabisay dugsiyada sare u siiyaan deeqo waxbarasho. Barnaamijkan markii la bilaabayay muddo hadda 15 sano laga joogo dhibaatadii jirtay hadda mid ka duwan ayaa jirta. Waagaas arday badan oo Soomaaliyeed oo dalka ku cusub oo aan iskuul soo dhiganin oo dugsiga sare ku adag yahay inay dhameeyaan ayaa joogtay. Hadda arday danaynaysa inay hore u socdaan oo dalkan ay wax ka qabsadaan oo waxbarashadooda sare sii wataan oo runtii han iyo rajo iyo diilo macna leh ku gelinaya ayaa jooga. aad baan ugu faraxsanahay hawshan inay sii socoto inay muddada inta la soo socotay. waan bogaadinayaa dhammaan hay'adaha iyo shirkadaha iyo shakhsiyaadka ka qayb qaata oo taageera. waxaan ku gubaabinayaa inay sii wadaan taageeradooda barnaamijkan waxbarashada iyo deeqaha waxbarashada iyo ardayda qalin jabinaysa ee Ohio. waa barnaamij muhiim u ah horsocodka bulshada. waa barnaamij astaan ka bixinaya nooca bulsho aan noqon doono marka la gaaro muddooyinka soo socda. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in ardaydii ka qalin jabisay oo soo martay barnaamijka ay hadda madax ka yihiin oo ayagu hogaaminayaan, ayagu agaasimayaan, isu keenayaan ardada kalena ay deeqa waxbarasho siinayaan. mahadsanidin. bismillaahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa Maryan Ducaale. maanta waxaan farxad ii ah inaan ka soo qayb galo academic pathway event oo ay Ruux iyo SSA soo qaban qaabiyeen, taasoo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka qalin jabiyay dugsiga sare. waa sanadkii 6aad oo hawshan la isku dabarido. dhalinyaro ayaa soo qaban qaabisa oo dhalinyaradooda u soo qaban qaabisa. waa arrin runtii farxad mudan. dad badan baa ka faa'iideysta. hadda waxaan maqlay dhalinyaradii ka faa'iideystay sanado ka hor baa hadda ku jira maamulka oo wax ka abaabulaya. marka waa arrin dhiirigelin ah community-geena inay iscaawintiisa ay ka muuqato. global health education and development-na waxay ka mid tahay dadka wadigood soo garab taagnaa oo soo caawinaya hawshan. marka waan ku faraxsanahay, waana u mahadcelinaynaa dhalinyarada arrintan soo qaban qaabisay. waxa uu hambalyeynaya dhalinyarada soo abaabulay barnaamijkan scholarship ka lagu dhiirigelinayo dhalinyarada soo dhameysay high schoolka. dhalinyarada Ruux waxaan leeyahay talaabo fiican waay ay qaadeen, weligoodna way sameynayeen. waxaa xusid mudan inay yihiin dhalinyaro ayagana ahaan jiray dhalinyaro maalinkii wax baranayeen la soo dhiirigeliyay oo programkii Somali graduate and scholarships ka graduate gareeyeen oo aniga qaar aan joogay ayagoo aad u yaryar oo dhalinyaro yaryar ah from middle school to high school. hadeertan ayagoo jaamacad dhameeyeen oo maaragtay academic waaweyn ah inay dhalinyarada yaryar xasuustaan. venue-gana aad ugu faraxsanahay oo the Ohio State inay ku soo celiyeen iyo maaragtay meel academic setting ah si dhalinyarada yarka ana ay aad maaragtay ugu sii faraxsanaadaan. aadaan ugu maaragtay hambalyeynaya. So my name is Khadija, and being a part of this program has been such an amazing experience. Being able to talk with people and learn about how they're navigating through college as new college students has been amazing, and also getting to meet new people through and form a community that we have once we start college has been such an amazing time. People have been so nice and so welcoming, and so alhamdulillah it's been great overall. Assalamu alaikum. My name is Ahlam, and I'm very thankful for this program. It's showing us all the different careers and paths we can go into, and not just the ones that we first thought of. Thank you. Assalamu alaikum, guys. My name is Lagu Qabtay Markale. I am a third year here at OSU, and I am also on the SSA board.
My major is pharmaceutical science, and I'm very excited for all the young students, the class of 2025, coming in, learning about different majors, different opportunities that they can get, and is most importantly, them having the honor of winning the scholarship, the Ruh and SSA scholarship that happens annually. I believe this is the 6th year. So I major in pharmacy. I believe pharmacy is such a huge impact on medication. Although a lot of people look over it, it is something that's very important. We would all not be here if it wasn't for pharmacy. All of the students coming in today, I am very proud of them and I'm very excited for them to start their journey here, learn about the difference. There's a lot of booths that we have in here. We have computer science, we have radiology, pre-PA, nursing, pharmacy. We have informational systems, just a lot of different paths that these young students can take and for them to make an impact on the Somali community and in the community that they are in here at OSU. Thank you and assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Magacaygu waxaa waaye Cabdullaahi Maxamed. Waxaan ahay arday oo dhigta jaamacadda Ohio State, and I'm also a part of dadka maanta meeshaan waxaan dadka isku keenay SSA. I'm very excited to be here today because we're helping the younger generation, the freshmen. Maxaa yidhaahdaa wax badan garanaynin anagoo maxaa yidhaahdaa upperclassmen baranaa tusinayna waxa la sameynayo sidii wixii loo sameynayo. And then also laga meesha laga diibayo lacag maxaa yidhaahdaa GPA based wise, hadda qalin jabisay high school maxaa yidhaahdaa oo GPA fiican heshay waa lacag free ah heli doontid. I don't know why qof walba qasab weyn meesha imaado inuu maxaa yidhaahdaa lacagta helo. Also meesha maanta waxaa haysanaa career fair oo maxaa yidhaahdaa maadooyinka oo iskuulka lagu baraayo la tusinaya carruurta. maxay rabaa haddii interested ka yihiin classeska way qaadanayaan, courses oo major ka dhan way qaadanayaan haddii rabaan. Essentially saas la sameynayna. Hi, I'm Bilan Basha. I'm Anissa. And I feel like this event helped me learn how PA and everything is, because I want to go into public health and health sciences. So I want to become a PA in the future, inshallah. And this event helped me realize what classes I need to take, what I need to do specifically, and yeah. As someone who just graduated high school who doesn't know what they wanted to do, being here has actually really helped me in deciding what I like to do and seeing others who have been established in their college career and have good advice to give to the Somali community, and seeing the older generation of Somali kids that have actually experienced college and giving good advice to us. It's really nice to see. Yeah, and they're very passionate about their majors, so it helps me realize exactly what I want to do and how I should do it, basically. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hafsa Abdul Qadir Ahmed Khair. I am the vice chair of Ruh, and we've been doing this program for the last 6 years. I want to give a shout out to SSA for partnering with us and making this happen, and the students who participate in this. I love this program because it inspires young children to go into higher education rather than other things. You know what I mean? So this is a really nice program. Kuso dawada ilmahada u sheega markii college ka aadayaan inta imaadan lacaga loo dhiiba waa la inspire gareeya, and that's it, inshallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Samatar Ali and I work in radiology, specifically interventional radiology at Mount Carmel St. Anne's on north side of Columbus. Today I was invited by Ruh and SSA to take part in this career fair. Alhamdulillah, it's beautiful to see all the young mashallah college, soon to be college graduates, inshallah. They look like they're eager, they're willing to learn, they're asking questions. That's the best part, alhamdulillah. We need more Somalis and Muslims in the field of radiology. Hopefully we have more and more Muslims, so we have more and more representation, inshallah. waxaan ka soo qayb galnay xaflad aad u qiimo badan oo magaceedana la yiraahdo Academic Pathway, taasoo loogu talagalay dhalinyarada ka soo qalan jabisay dugsiyada sare ama high schoolada oo u socda jaamacadaha meel iskugu yimaadaan oo looga bixiyo scholarship. taasoo ay soo qaban qaabisay organizationka Ruh iyo Somali Student Association of Ohio oo jaamacadda Ohio State. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta taaganahay howlka Ohio Union ee ku yaala jaamacadda Ohio State. jaamacaddan anigu oo 4 sano aan aaday oon ugu qalin jabiyay statistics. waxaan aad ugu faraxsanahay meeshaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo yaryar
oo muhiimadda u yimaadeen ay tahay sidii ay u ogaan lahaayeen ama maaragtay u dhexgeli lahaayeen u baran lahaayeen meejarada kala duwan ee maaragtay lagu dhigo jaamacadda iyo dad badan oo maaragtay ay meejaradaas dhigto ka soo qayb galay oo laftigooda kala qaadanaya waxaan ugu faraxsanahay maadaama aan ahay aabbo inaan xafladan imaado oo run ahaantii aan ka soo qayb galo maxaa yeelay waa xaflad run ahaantii wax badan fikir ahaantaada ka bedelaysa kana maaragtay xoogaa fikir ahaan waxbarashada iyo dhalinyarada iyo wax badan kaaga bixinaysa waxaan ku boorinayaa qof walba oo dhalinyarada ama maaragtay ciyaal oo ciyaalkiisu ay dhigtaan dugsiyada sare sanadka dambe inay nagala soo qayb galaan xafladan oo kaleeto maxaa yeelay waa run ahaantii waa wax dhalinyarada xataa inay keenaan oo ay arkaan dhalinyarada dadka la midka ah oo jaamacadaha u socda iyo maaragtay waxyaalo badan inay ka faa'iideysan karaan run ahaantii marka aad u mahadsantiin thank you so much maanta waxaan joognaa Ohio State oo ay barnaamij ku lahayd walaalaha ka socda ruux barnaamijkan waa barnaamij sanadle ah waxaa lagu dhiirigeliyaa dhalinta ka qalin jabisa high schoolada dugsiyada sare ee gobolkan Ohio especially magaalada Columbus barnaamijkan wuxuu siiyaa scholarshipyo wuxuu dhiirigeliyaa in dhalinta iskuulada joogaan oo ay ka baxaan iskuulka just to make sure that si advantage ay ugu helaan in the long run ama scholarship ha noqoto ama dhiirigelin kale ha noqoto ama xataa lacag ha noqoto monetary marka waa ku faraxsanahay sanadkii labaad inaan halkan kaga soo qayb galo Ohio State Union Hall mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum anoo nafsi maxamed jamaale waxaa ka soo qayb galay maanta xalfadda oo scholarshipka oo ruux organization ka sameysay oona ku saacideynayso ilmaha hadda high schoolka ka qalin jabiyeen inay college-ka aadaan ayna dhiirigelinayaan oona lacag yar ay ku bilowdaan ayay siiyaan aniga markaan iskuulka aadaya undergrad iyo masterka fursadan ma lahayn marka maanta waxaan ku faraxsanahay inay organization saacideynayso ilmaha u taagan waxbarashadooda inaan haysano so السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومحمد فارح maanta toole waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galay munaasabaddan toole ay soo qaban qaabisay hay'adda ruux iyo Somali Student Association oo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada jaamacadda oo hadda high school ka graduate gareeyeen siday u galaan jaamacadaha waxaan ku faraxsanahay waagii hore anaga markaan jaamacadda aan dhigan jirnay aniga jaamacaddan aan taaganahay ka qalin jabiyay electrical engineering ka ayaan bartay xilliga aniga jaamacadda aan dhiganayay ma jirin dhalinyaro badan oo lagu dabadaydo oo engineering ka ama xafladaha kale uga baxeen marka maanta toole waxaan ku faraxsanahay dhalinyaradeena inay haystaan dad ay ku daydaan PhD holder joogo pilots electrical engineering iyo professions kala duwan marka nasiib ayay leeyihiin anaga awaagii hore aan lahayn marka waxaan rajaynayaa in ay caruurteena ay ku dabadaydaan dhalinyarada oo yacni ka horeysay aniga xilliga aan dhiganayay jaamacadda waxaa jirtay mar oo yacni aan ku wareeray oo xataa labada sano markaan dhameeyay labada sanana ii dhiman tahay qof yacni mentor ah aan waayay in aan jaamacaddii aan rabay inaan iskaga haro oo aan track aado break yar ayaan ka qaatay waana ku soo noqday waana ka graduate gareeyay jaamacadda Ohio State marka insha Allah dhalinyaradeena maanta jirto oo hadda high school ka graduate gareenayo yacni waxa waaye waxay leeyihiin marmarsiyo ayaga ma lahan intaas kumanaan oo young professionals oo Somali community ku nool ayaa jira insha Allah inay ka faa'iideystaan ayaa rajaynaa waxaan u mahad celinayaa ruux iyo Somali Student Association oo mar walba u taagan in ay dhiirigeliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed thank you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحال أحمد بشير وحانا هاي مدحوينها أورك الروح أساس مقادة كولومبس قبل كوهاي كرشقية هرمارينتا كوبعينتا وحباشتا انت سوماليات وحان قبلنا برنامج سند الله أنكو قبلنو meelaha kala duwan gobolladan gobolka Ohio ay kamid ah Hilton sanadkan aan keenay Ohio Unionka jaamacadda facda weyn The Ohio University barnaamijkan ay u talagalay runtii inaan u noqono tusaale muuqda ay runtii eegsan karaan dadka Soomaaliyeed waxaan keenaa khubaro kala duwan kuwaas oo ku taqasustay taariikhda qaybaha kala duwan sida u noqdaan tusaale ifayo ardayda ay runtii tigsan karaan waxaan runtii u mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha waaridka mutacallimiinta sponsorada kala duwan kuwaas oo lacagtooda ku bixiyay mataqaana u horay maalkooda sida ardadan lacag u siiyaan scholarship eventigan waxa waa laba qaybood qaybna waxa waa waxbarashada inaan faafino dadka aan tusno tusaalaha ay noqon karaan iyo mejarada kala duwan ay runtii ay baran karaan qaybna waa lacag siin deeqda waxbarasho aan ku bixino sanadkan waxa ku baxday deeq lacagta ku dhow 20,000 ka kala timid mataqaana hay'ado kala duwan iyo dad badan oo runtii ayaga isxilqaamay lacag bixiya sponsoradaas individual donors marka waxaan leeyahay dhammaan community-ga runtii waxaan leeyahay community-gan taageeran barnaamijkan sanadlaha ah kaasoo aan ku kubcino dhalashada mataqaana dhalinta waxbarashadeeda anoo ah magacayga Axmed Bashiir waxaan sidoo kale aniga arday dhigta jaamacaddan ka diyaariyay PhD
waxaan arkay runtii mataqaana dhibaatada ay leedahay duruufaha ka imaada mataqaana hoggaan la'aanka iyo tusaale la'aanta sidaa darteed waxaan go'aansanay annagoo dhalinyaro badana inaan u noqono tusaalahaas dhalintaas sidaynanu mataqaana ayaguna u lumin waqti uga khasaarin sidaan ka nooga khasaaray marka dhammaan waxaan dhihi lahaa aan noqono bulsho isku tiirsanoo runtii soo gudbisa arrimaha ayaga u muhiimsan meeshaan waxaan rabaa inooga mahad celiyo walaashay deeqo iyo tv-geeda mataqaan Soomaaliya iyo TV sidoo kale Sona Pro oo runtii noo soo xiriiriyay barnaamijkan sanad kasba ayagoo waqtigooda noo soo hora waqtigooda noona imaaday meel kasbaan joognaa waxaan dhihi lahaa shukran dhammaantiin deeqiyo mataqaan dadka la shaqeeya tiimkeeda iyo TV-ga facda weyno Dio High Somali TV alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh bismillahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Cali waxaa kamid ahay aasaasaha ruux shantii sano la soo dhaafay waxay sponsor gareynaysay dhalinyaro ka qalin jabisay dugsi sare ee u socota jaamacadda dhalinyaradaas oo u baahan dhiirigelin oo u baahan tusaale ay ku daydaan oo bulshada kamid ah waxaan u keenaynay arday kale oo ayaga la mid ah oo jaamacadaha ka baxay si qof kasta loola lamaaniyo qof kale oo asaga waxa uu bartay waxaan kaloon bixinaynay deeq waxbarasho sanadkan kaliya waxaan bixinay $20,000 shantii sano la soo dhaafay waxaan dhiirigelinay oon deeq siinay 150 arday in ka badan waxaan bixinay $100,000 lacag gaaraysa intaasoo dhan waxa u sameynayno annagoo ah sidoo kale dhalinyaro wax baratay waxaan ugu jira Axmed oo ah PhD student anigaan idin la hadlahay waxa ahay master student waxaasoo dhan waxa u sameynayna wax kale ma ahane waa in ay helaan dhalinyaradaas annaka markii aan waxbarashadan bilaabaynay wax aanan helin baahi annaka markaas nahaysay oo cid noo buuxisa aanan helin si ay ku helaan marka ruux intaasay qabatay sanadka soo socda ee sanadaha ku xigan waxaan rajaynaynaa insha Allah in aan sponsor gareyno oo deeq waxbarasho oo dhameystiran 4 sano oo jaamacadda inaan gaarsiino inaan bixino insha Allah adinkana waxaan ka rabnaa caawinaad iyo inaan ugu dhiirigelisaan arrimahaas insha Allah waana mahadsantihiin sida saxda ah marka ardayga uu ka baxo high schoolka wuxuu u baahan yahay in la hago wuxuu u baahan yahay waa kala goyskaas waxa weeye ama qofku wuxuu ka dhacayaa khadka oo wuxuu marayaa waddo aan sax ahayn ama wuxuu marayaa waddadii guusha oo waxbarashadiisa sii wadanaya aniga khibraddeeda waxay ila tahay waa xilliga ugu muhiimsan marka college-ka la aado qofku wuxuu rabaa inuu bachelor's degree qaato taasina waxay u baahan tahay dadaal badan marka waxay u baahan tahay in la dhiirigeliyo ardaygii la tuso waxa weeye miraha marka aad college aadido aad dhamaysid aad helaysid wuxuu rabaa inuu dareemo in qaabka ugu fudud oo lagaga baxsan karo faqriga iyo dhibaatada inay tahay inuu qofku jaamacad aado oo bachelor's degree qaato college-ka waxa uu leeyahay waa furahaasna waxa weeye qofku wuxuu rabaa inuu kor u baxo kor inaa u socotidna waxay ku xiran tahay waxbarashadaada marka ardayga haddii aan loo sheegin taa ama aanu tilmaantaa helin runtii way adkaanaysaa inuu waddadii saxda ahayd qaado kulamada noocaan oo kale oo maanta la qabtay waxay dhiirigelinaysaa ardaydaas inay waddada saxda ah qaadaan inay dareemaan macaanka ay waxbarashadu leedahay anigu maanta waa aniga ka hadlay khibraddeeda waxbarashada waa u sheegay waxa weeye aniga uma aanan helin fursad inaan waddankan ku dhasho ama aan ku koro isla markaana aan high school kaga baxo marka Soomaaliya aan joogay high school ku dhigtay kadibna waxa weeye awoodda waxbarashada ama powerka waxbarashada ay leedahay waxay keentay aniga oo waxa weeye waddankii ku dhashay wax ku bartay inaan maanta halkan joogo aan hadda aan dhameynayo PhD marka taas waxay ku muujinaysaa awoodda ay waxbarashadu leedahay qofku sidoo kor ugu aadi karo hal midna weligeed in la xasuusnaado weeye mar walba oo waxbarashadaadu siyaado mar walba income-kaaga ama lacagta ku soo galaysa ay siyaado taasna in ardada fariinta ay qaataan weeye runtii aad baan u bogaadinaya kulamada noocaan oo kale ah waana tan ardada ku hagaysa tubta saxan iyo inay guul gaaraan aad baa u mahadsantahay